Okay, so in this video, I will give you the short description about what is called flow control. The flow control, it comes under data link layer. One of the responsibility of the data link layer is flow control. Okay, so this DLL, it stands for data link layer. So in flow control, we have two techniques. One is stop and wait flow control. Another one is sliding window flow control. Okay, so first we should know what is flow control. Okay, so flow control means I am restricting the amount of information that I am going to transmit, okay, from the sender to the receiver. Okay, so for example வந்து எனக்கு இங்க ஒரு சென்டர் வந்து இருக்கு, இங்க வந்து ஒரு ரிசீவர் இருக்கு சரியா. அப்ப ரிசீவர் வந்து ஒரு ரவுட்டர் அப்படின்னு நான் இமேஜின் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா. இப்ப இந்த ரிசீவர் வந்து யூஸ்வலா என்ன பண்ணும், இந்த ரவுட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு பஃபர் வந்து இருக்கும். இட் இஸ் ஹேவிங் பஃபர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வர டேட்டாவை இந்த பஃபர்ல வந்து அது ஸ்டோர் பண்ணும். ஓகேவா. ஸோ தென் அங்கிருந்து எடுத்து தான் இந்த ரவுட்டர் வந்து இதை ப்ராசஸ் பண்ணும். ஓகேவா. ஸோ வாட் இஸ் தட் ஐம் கோயிங் டு டூ. ஸோ ஐ ஹாவ் அ சென்டர். The sender is transmitting some information. So this router is my receiver. Okay. But in the sender one, what it has to do means it has to transmit at a speed such that this router it can able to handle it. Okay. Suppose if the sender is sending at a rate, okay, higher than that of the processing speed of the receiver, what happens? Okay, we will just see this receiver, that is the router, it can accommodate 4 packets in the buffer. Okay, now what the sender is doing, it is sending packet 1. Okay, because basically we will divide the information into packets. Okay, so packet 1, so packet 2, so packet 3, packet 4. Okay, so similarly what happens, the packet 1, packet 2, packet 3, so 4, it will be stored. Okay, now it keeps on sending data without seeing at what speed the receiver can handle. So it keeps on sending 5 again, then 6, okay, then 7. Okay, but what happens, so for 5, 6, 7, okay, it doesn't have enough space to accommodate this packet in the buffer, so simply it will be dropped by this router. Okay, so simply it will get dropped. So what is the basic idea? Okay, so if the sender is sending at a speed higher than that of the receiver can handle, okay, simply it discards the packets. Okay, so this is the basically what is called flow control. So flow control means we are restricting the amount of information, okay, that we are going to transmit to the destination. Okay, we have to first study at what speed the destination can able to handle the packets. Okay, so it will be always sending at a rate such that the receiver can able to handle it. Okay, so this is called flow control. Now in flow control we have two techniques, stop and wait. Okay, very simple technique is the stop and wait protocol. So here you just consider this timing diagram. Okay, the networks with respect to timing diagram, we will try to learn the concept. Okay, so this is sender and this is receiver. Okay, this is sender and this is receiver. Okay, now sender is sending packet 0. Okay, sender is sending packet 0. Okay, now so I am drawing like this. So sender is sending packet 0. So this is packet 0. Okay, so இப்போ எப்பவுமே நான் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த எண்ட்ல இருந்து இந்த எண்டுக்கு அனுப்புறேன் அப்படின்னா அதே இன்ஸ்டன்ட்ல இங்க ரிசீவ் ஆகாது இல்லையா. ஸோ நான் இந்த மாதிரி ஏன் ஸ்ட்ரைட்டா போடல அப்படின்னா, பிகாஸ் யூ கேன் சி, ஸோ ஐ எம் நாட் I haven't mentioned, okay, at this instant of time it is receiving because it takes some delay, okay, to receive this packet. Okay, so ஒரு packet நான் இங்க அனுப்புறேன் அப்படின்னா ஒரு டிலேக்கு அப்புறமா தான் இங்க ரிசீவ் ஆகுது. So that is why we have drawn like this. So packet 0 is sent. Okay, now the packet 0 arrived at the receiver. Now the receiver is saying I have successfully received your packet 0, so it is sending an acknowledgement 0. After receiving this acknowledgement 0, now the sender is sending packet 1. Okay, now if the packet 1 is successfully received at the receiver, it is sending acknowledgement 1. Okay, so stop and wait அப்படின்னா ஒரு packet வந்து send பண்ணும், அந்த packet வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வந்து எனக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமா ரிசீவர் கிட்ட இருந்து அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் it will transmit the next packet. ஓகேவா, அப்போ வந்து அதாவது ஒன் பை ஒன்னா வந்து one packet after another. Okay, so in this fashion it will transmit. ஓகேவா, ஸோ அப்போ இதுல வந்து என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா we can transmit only packets one by one.
ஓகே இப்போ எனக்கு packet 0 அனுப்புறேன் அப்படின்னா next packet 1 எப்போ நான் அனுப்புவேன்னா ஆஃப்டர் கெட்டிங் அன் அக்னாலஜ்மெண்ட் ஃபார் த பேக்கெட் 0 இப்போ எனக்கு இங்கே அக்னாலஜ்மெண்ட் 0 வந்து ரிசீவ் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் வாட் ஐ வில் டூ அகெயின் ஐ வில் transmit the next packet. Okay, after receiving the acknowledgement for packet 1, okay, so this is acknowledgement 1. Okay, then only I will transmit packet 2. Okay, so in this fashion. Okay, so we can see the efficiency இப்போ one by one தான் நம்ம அனுப்ப முடியும். ஓகேவா, so அதனால தான் வந்து we went for this one sliding window protocol. In sliding window protocol, okay, so we will follow pipelining. Pipelining means simultaneously I can transmit many packets, okay, before getting acknowledgement from the receiver. Okay, so இங்க வந்து பார்த்தனா again இங்க ஒரு timing diagram போட்டிருக்கோம். So here we have considered we have transmitted 4 packets. Okay, packet 0, packet 1, packet 2 and packet 3. Okay, இது வந்து packet 0, packet 1, packet 2, packet 3. Okay, so simultaneously I have transmitted 4 packets, okay, before getting acknowledgement from the receiver. Okay, so here we are using pipelining. Okay, but in case of stop and wait, no pipelining, we will transmit one by one. Okay, so here we should know something called timer. Okay, basically so இந்த timer அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு packet வந்து நான் அனுப்பிச்சிட்டேன். Okay, so ஒரு packet 0 வந்து நான் இங்க send பண்ணிட்டேன். Okay, so after transmitting this packet 0, okay, so I have something called timeout timer. Okay, consider this is the timeout timer for packet 0. Okay, suppose if I have received the acknowledgement for this packet 0 within this timeout timer, okay, no problem. ஓகேவா, அப்போ எனக்கு இந்த டைம் அவுட் குள்ளேயே வந்து எனக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட், ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் அக்னாலஜ்மெண்ட் 0 வந்து எனக்கு ரிசீவ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ நோ ப்ராப்ளம். ஸோ தென் வாட் இட் வில் டூ, ஸோ நவ் இட் வில் transmit the next packet. Okay, but what happens sometimes we'll be facing the issue either acknowledgement is lost or either that is either acknowledgement lost or data lost. ஓகேவா, ஸோ நவ் இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா நான் பேக்கெட் 0 வந்து நான் சென்ட் பண்ணுறேன், பட் அதை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே எனக்கு லாஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா, ஸோ நவ் தட் வில் பி த டைம் அவுட் டைமர் ஃபார் திஸ் பேக்கெட் 0. ஓகே, ஸோ நவ் த சென்டர் வாட் இட் வில் டூ, இட் வில் பி வெயிட்டிங் till this timeout period. Okay, suppose if it has not received any acknowledgement with this timeout with this timeout period, so it can imagine like the packet 0 is lost. Okay, so what it will do means it will retransmit that packet 0 again. So this is one scenario. Another scenario is the packet the data is received successfully, okay, but the acknowledgement packet is lost. Again what it will do, the sender after transmitting packet 0, it sets a timeout period. Okay, within this timeout period, if the acknowledgement is lost, it can imagine like the packet 0 was lost. So what it will do, it will retransmit that packet 0 again. Okay, now the acknowledgement 0 is successfully received. Okay, so these are the two cases. So the sliding window protocol, we have something called windowing. Okay, so windowing அப்படினா வந்து ஒரு box, okay, we are considering imaginary boxes இந்த மாதிரி வந்து இருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா, இப்போ எனக்கு இந்த விண்டோ சைஸ் வந்து 4 அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சீக்வன்ஸ் நம்பர் இந்த மாதிரி நான் சீக்வன்ஸ் நம்பர் வந்து மார்க் பண்ணேன். சீக்வன்ஸ் நம்பர் 0, சீக்வன்ஸ் நம்பர் 1, சீக்வன்ஸ் நம்பர் 2, சீக்வன்ஸ் நம்பர் 3. ஓகே, இப்போ எனக்கு விண்டோ சைஸ் வந்து 4 அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ 0, 1, 2, 3. Okay, so in the sliding window அப்படிங்கிறது வந்து, so we said already sliding window protocol, we are using pipelining. It can transmit the packet simultaneously before getting acknowledgement from the receiver. Okay, so இப்போ இந்த விண்டோல வந்து பார்த்தானா எனக்கு 4 frames வந்து it can accommodate. Okay, so இப்போ 4 frames வந்து இருக்கு. ஓகேவா, ஸோ இந்த ஸ்லைடிங் விண்டோ அப்படிங்கிறது இப்போ எனக்கு இந்த 4 ஃப்ரேம்ஸுமே நான் அனுப்பிச்சிட்டேன். இந்த 4 ஃப்ரேம்ஸ்க்குமே எனக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் ரிசீவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா the window it will slide. ஓகேவா, ஸோ now it will take the next 4 frames. ஸோ next 4 frames வந்து என்ன இருக்கும், ஸோ 4, 5, 6, 7. ஓகேவா, ஸோ அப்போ இந்த விண்டோ வந்து பார்த்தோன்னா window is slided. ஓகேவா, இந்த சைடு இப்போ ஸ்லைட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ விண்டோவில் வந்து at present we have frame 4, frame 5, frame 6, frame 7. ஃப்ரேம்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, என்னோட இன்ஃபர்மேஷனை வந்து
small frames நான் divide பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா. ஸோ டிவைட் பண்ணிட்டு அப்படி நான் ப்ராசஸ் பண்றேன். ஏன்னா அட் ஸ்ட்ரெச்ல எனக்கு இன்ஃபர்மேஷனை ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் மீ டு டிவைட் தட் இன்டு மெனி நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரேம்ஸ். ஃபார் ஈச் ஃப்ரேம் ஐ எம் அசைனிங் சம் நம்பர். Okay, we used to say this number as a sequence number. Okay, so now what I said is, first I have transmitted 4 frames and I have successfully received acknowledgement for the 4 frames. Then the window, initially the window was so just I will take the highlighter 1 second. So initially எனக்கு வந்து window இங்க இருந்தது ஓகேவா. இப்போ after receiving acknowledgement successfully for the 4 packets what we sent, now the window it slided here. Okay, at present in my window I have 4 5 6 7. Okay, after getting acknowledgement for the, after sending these 4 frames and after getting acknowledgement, again the window will be sliding towards this. It will take the next frames. Okay, 8 9 10 11. Okay, so that is why we have given the name as sliding window. Okay, so here we have like a 3 factors we should know or a window அப்படினா. ஸோ எப்பயுமே விண்டோல வந்து என்ன ஃப்ரேம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிட் பண்ண ஃப்ரேம்ஸ் பட் அக்னாலஜ்மெண்ட் ஆகல ஓகேவா. ஸோ இந்த விண்டோ வந்து எப்போ மூவ் ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் ஆனாதான் விண்டோ வந்து ஸ்லைட் ஆகும் ஓகேவா. ஸோ அப்போ இந்த ஸ்லைடிங் விண்டோல இருக்கிறது வந்து இது எதை பாயிண்ட் பண்ணுதுன்னா சென்ட் பட் நாட் அக்னாலஜ்ட் ஓகேவா. ஸோ தென் இந்த சைடு இருக்கிற ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆல்ரெடி சென்ட் அண்ட் அக்னாலஜ்மெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரிசீவ் ஆயிடுச்சு இந்த சைடு இருக்கிறது எல்லாமே. ஓகே, 1 minute. ஸோ இந்த சைடு இருக்கலாம் எனக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரிசீவ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இது வந்து அட் ப்ரெசென்ட் விண்டோவில் இருக்கிற ஃப்ரேம்ஸ் சென்ட் பண்ணிட்டேன் பட் எனக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் வரல. இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஃப்ரேம் 0 ஃப்ரேம் 1 ஃப்ரேம் 2 ஓகேவா. ஸோ இதோட சினாரியோ எப்படி நம்ம இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ணலாம்னா இந்த டைமிங் டயக்ராமில் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் 0 தென் 1 2 ஓகே திஸ் இஸ் 0 1 2 வந்து நான் சென்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா. பட் அக்னாலஜ்மெண்ட்டும் எனக்கு ரிசீவ் ஆயிடுச்சு. ஐ ஹவ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ரிசீவ்ட் அக்னாலஜ்மெண்ட். சாரி ஃபார் த புவர் டிராயிங், எனக்கு மவுஸில் வந்து ட்ராக் பண்ணி ட்ரா பண்ண முடியல. ஓகே, ஸோ எனக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்து வந்துருச்சு ஓகேவா. ஸோ அதனால வந்து விண்டோ வந்து டுவர்ட்ஸ் இப்படி வந்து மூவ் ஆயிடுச்சு. ஸோ விண்டோவோட சைஸ் 4. நவ் இட் கேன் டேக் நெக்ஸ்ட் 4 ஓகேவா. ஸோ 3 4 5 6 ஓகேவா. இப்போ இந்த பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம இனிமே தான் அனுப்பணும் ஓகேவா. ஸோ இட் இஸ் நாட் yet sent. இதை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுட்டா போதும். ஸோ ஸ்லைடிங் விண்டோல ப்ரெசென்டா என்னென்ன ஃப்ரேம்ஸ் வந்து நம்ம சென்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே பட் அக்னாலஜ்மெண்ட் ஆகல. இந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து எனக்கு சென்ட் பண்ணிட்டேன், எனக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் ரிசீவ் ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் வந்து எட் டு சென்ட் ஓகேவா. ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் பிரின்சிபல். ஸோ ஹியர் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் என்ன அப்படின்னா சென்டிங் விண்டோ சைஸ் 4, ரிசீவிங் விண்டோ சைஸ் வந்து 4. ஸோ எனக்கு சீக்வன்ஸ் நம்பர் 0 1 2 3 அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம்னா ஃப்ரேம் 0 and 1 is sent. Okay, frame 0 and 1 is sent. Okay, now I'm getting acknowledgement for the frame 0 and 1. அப்ப என்ன பண்ணும், window வந்து will slide and it will take the next அடுத்த 2 frames வந்து எடுத்துக்கும். ஸோ நம்பரிங் வந்து இந்த இடத்துல நம்பரிங் வந்து கண்டினியூஸா இருக்கு. இங்க வந்து 0 1 2 3 0 1 2 3. ஸோ எல்லாமே சேம் தான், கான்செப்ட் வந்து சேம் தான், நம்பர் மட்டும் வேற மாதிரி இதுல டயக்ராம்ல போட்டிருக்கு. ஸோ இஃப் இட் இஸ் if you find any difficulty இது 4 5 6 7 கூட நீங்க வச்சுக்கலாம் ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும், அடுத்த 2 ஃப்ரேம்ஸ் வந்து எடுத்துக்கும் ஓகேவா. ஸோ நவ் frame 2 is sent. ஓகே ஓகேவா. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் யூ காட் சம் அவுட்கம். ஓகே, ஸோ ஃப்ளோ கண்ட்ரோல்னா ஒன்றும் இல்லை, நம்ம எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்பணும் அப்படிங்கிறத ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ தட் ரிசீவர் வந்து அதை ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணும். அதை வந்து 2 டெக்னிக் இருக்குது, ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட் அண்ட் ஸ்லைடிங் விண்டோ. ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட் வந்து என்ன பண்ணணும்னா 1 by 1 அனுப்பும். ஸோ அது எஃபிஷியன்ட் இல்லை, அதனால வி கோ ஃபார் அ ஸ்லைடிங் விண்டோ. ஸோ ஸ்லைடிங் விண்டோ a window it gets slide after getting successfully receiving acknowledgement and it will take the next frames. Okay, so it is very simple concept. So thank you students.